Present continuous tense. Şimdiki zaman. Main function of this tense is expressing the action which is happening at the moment. And we use the suffix of your at this tense. It's ing in English. The verb takes this suffix with letter harmony. At the first table, we conjugated the verb of gelmek with your suffix for 6 personal pronouns. Ben geliyorum. Sen gelmiyorsun. O geliyor mu? Biz gelmiyor muyuz? For example, we have positive, negative, positive question and negative question forms. And how we do it? Fiil, suffix of present continuous tense and personal suffix. In negative form, verb, fiil, me as negativity suffix, your as present continuous tense suffix, the modal, and personal suffix. In positive question, verb, our modal suffix and question suffix mu and personal suffix. In negative question, fiil, negativity suffix, modal suffix, question suffix, and personal suffix. In this section, you can find the rules we will use to conjugate verbs with your suffix. For all lost vowels in lost syllable, the suffix will be your. There is only two exceptions for this. We will see that a little bit later. If the last letter is consonant, it becomes ıyor, iyor, uyor, or ıyor, according to our last vowel. And for the personal pronouns, yorum, yorsun, yor, yoruz, yorsunuz, yorlar. In negative using, mıyor, miyor, muyor, or muyor, according to our last vowel. And with personal pronouns, mıyorum, yapmıyorum, for example, mıyorsun, mıyor, mıyoruz, yapmıyoruz, mıyorsunuz, mıyorlar. In these tables, you can see all forms of this suffix according to letter harmony. At the first one, our last letter is a consonant. And we are conjugating the verb according to our last vowel. Aç, açıyorum, açmıyorum, açıyor muyum, açmıyor muyum? It's in here. Akıt, akıtıyorum, akıtmıyorum, akıtıyor muyum, akıtmıyor muyum? Kesiyorum, kesmiyorum,
Kesiyor muyum? Kesmiyor muyum? Giyiyorum, giymiyorum. Giyiyor muyum? Giymiyor muyum? And when our last letter is vowel, the two exceptions we set, you can see the rule in here. If the verb ends with one of the I, U, vowels, we add the suffix of your itself. This we saw, but in here, if the verb ends with one of the A or E vowels, and if we add the suffix of your, the letter A or E turns into I, U, or Ü. This is called vowel contraction. For example, başla ends with a vowel and the vowel is A. And we are adding the suffix of your. The letter A turns into I. We don't say başlıyorum, we say başlıyorum. And it happens as the same in positive question too. We don't say başlıyor muyum? We say başlıyor muyum? Ara, when we add the yor, A turns into I. Bekle, when we add the suffix of yor, it becomes bekliyor. Or in here, titriyor, not titreyor. Oku, okuyor. Büyü, büyüyor. This rule doesn't apply. The verbs ends with I, U, Ü. When the verb ends with one of these letters, we use the suffix itself, your. And these rules are valid for the negative sentences too. We use the mu suffix and it changes to mu, mi, mu, mu according to the vowel harmony, as we saw in here. We are looking at the last vowel. Then we decide which one to use. Mıyor, miyor, muyor, or müyor. And we said that the main function of this tense is expressing the action which is happening at this moment. Eve gidiyorum. I am going home. Right now. I'm on my way. Ayşe şimdi yemek yapıyor. Ayşe is cooking now. Emel şu an araba kullanıyor. Emel is driving at the moment. Another function of this tense is it is used for the near future. Yarın İstanbul'a gidiyorum. It is not happening right now. I'm going to Istanbul tomorrow. It's for near future, we said. Tomorrow. The day after today. Yarın İstanbul'a gideceğim. In future tense, I am going to go to Istanbul tomorrow. With this sentence and this one,
means the same in Turkish. Yarın İstanbul'a gidiyorum. Yarın İstanbul'a gideceğim. Bir saat sonra film başlıyor. It is not happening at this moment. It will be happen 1 hour later. Hafta sonu AVM'ye gidiyorum. Or we can say hafta sonu AVM'ye gideceğim. We will examine the future tense later, of course. But after you saw the future tense, you can come back to this and you can check this again. We use this tense for the things that we do always do. The same situation with future tense is happening in here with present tense. Her akşam dizi izliyorum. Or her akşam dizi izlerim. Babam her gün gazete okuyor. My father is reading newspaper every day. Or we can say, babam her gün gazete okur. The both sentences mean the same thing, but in different models. Present continuous tense in formal language. Resmi dilde şimdiki zaman. We used the suffix of your before. In here, we will use mekte or makta according to the letter harmony. Gelmekteyim, gelmektesin, gelmekte, gelmekteyiz, gelmektesiniz, gelmekteler. Instead of using your, we used mekte. In the negative form, we will use memekte, gelmemekte. Or if it was a thick vowel, then it would be mamakta, yapmamaktayım, for example. Gelmemektesin, gelmemekte, gelmemekteyiz, gelmemektesiniz, gelmemekteler. In positive question, mekte is the suffix we added to our verb. Gel, mekte, gelmekte miyim? The question suffix mi and personal suffix im. Gelmekte misin? Gelmekte mi? Gelmekte miyiz? Gelmekte misiniz? Gelmekteler mi? And in negative question, gelmemekte miyim? Gelmemekte is the same with negative form. The difference between them is the question suffix and its written apart, of course. Gelmemekte misin? Gelmemekte mi? Gelmemekte miyiz? Gelmemekte misiniz? Gelmemekteler mi?